පූජ්‍යපාද කරුණාකරනායතනයේ සුබ සාධක සම්පූර්ණ වී වෙසක් හා මුසොන් පොහොය දිනමින් එකගෙන වාර්ෂිකව පහසු දේශනා වල අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන ඉදි වැඩම කොට සිටින පළමුව විද අන්තිගවේෂ ස්වාමීන් වහන්සේට බණ ආරාධනා කරනවා. Tuggavat Salasano, Vesak, Purapasaraswan, Pohoya Yeditiana, Varsha 9 Mase, Ayatanehi, Varshikavapagana, Vesak Samari, Pinkamtai, Sabadrene, Dharmadeshana Pratama, Tam Swadhaven. සකස් කරන ලද මේ මල් පහන් සුවඳ දුම්මාදී පූජාවන් මේ වෙසක් මාසයේ වගේ සුදුම් දවසක ලෝකෙට පහළ වුණු ඒ භාග්‍යවත් අරහත් දස බලධාරී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරමු. In this planet there are 7 billion human beings, but only a fraction 0.00001 or less is aware that there's a fully enlightened one appeared to this world. Most of the worldlings, Buddha is a statue which is now used for landscaping purposes, in your house as an ornament for display in your hall, or a nice painting of him as a value of painting. That's it. 27 million මිනිස්සු අපේ ඇස් දෙක ඉස්සරහා මිය ගියා. දැන් අපිට මතක නෑ අම්මෝ. ඒ අවුරුදු දෙක ඇතුළත. මේ මිනිස්සුන්ට to do a survey again. තාම පොඩි fraction එකක් තමයි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන්නේ. අපිට ලෙඩෙක් මැරෙන්න හුස්ම දිර වෙලා. It's not an easy thing. Not like a heart attack. You die, you can't breathe beyond that, however much aid you are given. Even in Tantra, marriage is a psyche එක මොකක්ද කියලා බලන්න හිතුවා. ඒක නිසා ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුද්ධ ඒ උත්තමයා ගැන ඔබේ හිතේ වැඩ ඉන්නෝ. ඒ සඳහා තමයි පොඩි රිචුවල් එකක් අපි කරන්නේ. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? අපි මේ කලබලසිත පොඩ්ඩක් අපි සංසිඳව ගන්නවා. to concentrate මේ දැන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඒ කියපු දේ අහගෙන ඉඳලා විතරක් වැඩක් නැහැ. ඒ බණ කියපු දේවල් අහගෙන ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් යූස් එකකට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් කියලා දෙන වැඩේ කරන්න ඕනේ. කලවනාකරණය කරන්න ඕනේ. You have to manage yourself. I know you. I have been patronizing this place. I don't know that I have introduced myself. I'm a traditional බණ කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. දාතාවක් කියලා අවුරුදු 2500කට ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච දෙයක් කතන්දරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මගේ. මම මේ ආයතනයත් එක්ක බොහොම කිට්ටුව විශේෂයෙන්ම උදිත ලියනගේ මහත්ය ඇතුළු මෙතන නම් තියෙන බොහෝ දෙනෙක් අපි කිට්ටුව ආශ්‍රය කරා. උදිත මගේ ඥාතිය පුද්ගලික ආයතන කීපයක වැඩ කරා. මම අන්තිමට රිටයර් වුණේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක් CEO කෙනෙක්. It was a consultation බොහෝ companies වලට කරා. නමුත් අපිට මැද වයස 35 වෙනකොට අපි පොඩි ළමයි හිටපු කාලෙම අපිට තේරුණා මීට එහා යමක් ලෝකෙ තියෙනවා. So I had to take permission when I retired from my wife and children to become a monk. It was very difficult.
හා කිව්වා හැබැයි hand brakes අරගෙන හා කිව්වා. But I took the opportunity and so මම මේ සිවුර දාගත්තේ නිවන් දකින්න මිසක් පන්සලක් හදා ගන්නවත් politics කරන්නවත් human rights commission එකට ගිහලා ෆයිල් එකක් දෙන්නවත් පාරේ මැද්දේ කෑ ගහලා අරගල කරන්නත් නෙමෙයි. ඒක මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ. එම නිසා අපි මේ ලෝකෙට අද සමරන වෙසක් සමය උදා වුණේ අවුරුදු 2600 ගානකට ඉස්සර. එහෙමනම් අද දවසේ අපි උන්වහන්සේ මොකද කිව්වේ? ඔබ ආයතනයේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ මැනේජ්මන්ට් ගැන කියලා. අද අපි බලමු අපිව මැනේජ් කරගන්නේ කොහොමද? ලෝකෙ දුප්පත් රාජ්‍යයක් බවට පත් වුණාන් පස්සේ. ඒකයි අද ටොපික් එක. ඒක ධම්මපදේ හොයන්න එපා, ඒ නෑ සතිපට්ඨාන හොයන්න එපා. ඒ සේරම මික්ස් එකකින් ඔයාලට හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක් එකට බණ කියන්නේ කිව්වොත් මෙතන ලෙඩු ටිකක් ඉන්නවා. ස්ට්‍රෙස් නිසා එක්ක ඩයබටික් වැඩි වෙලා, එක්ක heart attack හැදිලා, එක්ක hypertension හැදිලා. ඒ වගේ පිරිසක් ඉදිරි. එම නිසා ඒ ගැන දැනගන්න ඉස්සර අපි දැන් මේ සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වන්න අපේ තිසරණ සහිත පන්සිල් සමාදන් වීම සිදු කරනවා. බෞද්ධ නොවන අය තමන්ගේ ආගමික නායකයන් සිහි කළා යාඥා කරන්න කමක් නැහැ. මොකද හැම දෙයකින්ම කරන්න හිත හදාගන්න. ඒකින්ද බෞද්ධ අය පන්සිල් සමාදන් වෙන්න, තිසරණ සහිත පන්සිල් සමාදන් වෙන්න ගෞරවයෙන් නමස්කාරය. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutiyampi Buddham saranam gacchami, Dutiyampi Dhammam saranam gacchami, Dutiyampi Sangham saranam gacchami, Tatiyampi Buddham saranam gacchami, Tatiyampi Dhammam saranam gacchami, Tatiyampi Sangham saranam gacchami, Sarana-gamanam sampurnam, Panātipada virmani sikkhapadam samadhiyami, Adinādāna virmani sikkhapadam samadhiyami, Kāmesu miccācārā virmani sikkhapadam samadhiyami, Musāvādā virmani sikkhapadam samadhiyami, Suramēraya majjapamā daṭṭānā virmani sikkhapadam samadhiyami, Tisaranena sattim pañcasīlam dhammam sādhukam surakkitam patva appamādena sampādeta. හොඳයි දැන්වත් අපි බලමු ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු දේ ඔබලා කිව්වා මොකක්ද උනේ? ඒක බෙන්ච්මාර්ක් කරගන්න පස්සේ ඩිස්කෂන් එක. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය. May my homage be to him, the blessed one, the worthy one, and the fully enlightened. අපි පිළිගත්තා there's a fully enlightened one. ඊට පස්සේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තුන් සැරයක්. මොකක්ද ඒක? ඒ enlightened එක්කෙනා. enlightened පුද්ගලයා මම
මගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න කවදා හරි උන්වහන්සේ පෙන්නපු නිවන දකින්න මම ඔබ වහන්සේගේ සෙවණට යනවා. When we are in trouble as kids, අපි අඬාගෙන කොහටද දුවන්නේ? අම්මා ගාවට යනවා. අපි ලොකු වෙලත් ප්‍රශ්න ඇති වුණාම අම්මා ගාවට තමයි යන්නේ. අපි කියලා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා අම්මා මොකද කරන්නේ? This අපි සෙවණට යනවා. Or you go to the shade of a friend, you cry over his shoulder. ඒ වගේ බුදුන් සරණ යනවා. උන්වහන්සේ මේ වෙසක් දවසේ විශ්වයේ යථාර්ථය, the reality of the universe කියන එක තේරුම් ගත්තා. අර භෝගහය. හරියට ගත්තොත් තාම සතියේ first week එකේ භෝගහයට හිටියා. second week එක ඊයේ ඉවරයි. ඒ ගිය සතියේ ගිය week එකේ පෙන්නුවේ gratefulness. කොහොමද කලෙහි ගුණ සලකන්නේ? මේ අද මෙතන නම් කීපයක් තියෙනවා. මේ පින්කම එකකට to show gratefulness. People who kept this institution going, who committed. එහෙමනම් අන්න ඒ කලෙහි ගුණ සම්පූර්ණ අද ඉඳන් උන්වහන්සේ සම්පන්න කරනවා යන්න මෙහා බෝධිය ගාව. One thing to exercise because 2 weeks he was stationed in one place. So through walking again he developed his mind. Later the day you do walking meditation, you will understand what he meant. Like that he spent 7 weeks. So this is the beginning of the 3rd week. This pinkama is falling on the first day. That's also relevant. Anyway, a discover karapu doctrine එක හරි clearly ලේ කෙනෙකුට ඉහි කෙනෙකුට success ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද? අපි වගේ පැවිද්දෙකුට කොහොමද සාර්ථක කරගන්නේ? හරි clearly කිව්වා. කොහොමද කිව්වේ? අවුරුදු 45ක් තිස්සේ king to the pauper කිලෝමීටර් ගණන් ඇවිදමින් ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ සහ පාකිස්තාන ගන්ධාරයේ ප්‍රතිවල හැමෝටම මෙසේජ් එක දුන්නා. He slept only 2 hours because in the night he used to give this sermon to the divine. Anyway, ඒ ධර්මයේ මම මෙච්චර modern world එකක developed world එක මගේ ජීවිතය successful කරගන්න නිවන් දකින්න පාවිච්චි කරනවා. But නිවන් දකින්න බෑ ඔබව manage කරගන්න නැහැ. I hope we will start a separate section for that. කොහොමද personality to develop කරන්නේ විදිහට. I'm sure it's what's happening around you'll think about. And තුන්වෙනි එක මොකද? path එකේ follow කරපු පිරිසක් ඉන්නවා. follow කරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලා හිටියේ ආවි කවුද? උන්වහන්සේ කසින් සතික. second cousin සතික. It was a ministers like ළමයි ටික. අමතිවරුන්ගේ පුරෝහිතයන්ගේ ළමයි. ඒ වගේම educated කියලා පොඩි පොඩි colleges දාන් හිටපු අය යසකුළු පුත්‍රයා ආදී සියලු දෙනා ඒගොල්ලෝ ආවා. The winner disciplinary code එකක් තිබුණේ 20 years benchmark that. ඊට පස්සේ මේක institution act වෙනකොට ඔන්න හැම පැත්තකම මහාන වෙන්නවා. එතකොට code of ethics දාන්න උන 220ක්. ඔකලා දැන් පහයි ගත්තේ මට තියෙනවා 220ක් which was established 2500 odd years back and I have to practice it in the modern world. Lazy name. ඒකයි මම එනකොට වැන්දේ. ඒකයි මම එනකොට පාවඩයක් හරි මොනවා හරි මේ මල් කියලා මේ සීට් එකක් දාන්නේ. I have to discipline myself with 220%. ඒක ගැන කියන්න කිව්වොත් 12ක් ඒත් ඉවර වෙන්නේ. So therefore අනේ පාත් එකට මම ඇපිය වෙනවා. ගිහින් කැටියට මගේ ජීවිතේ married life එකයි මොනවා හරි career එකයි මොනවා හරි successful කරගන්න සහ නිවන්. ඊට පස්සේ අපි පන්සිල් පහක් කිව්වා. restrain වෙනවා. Just check your now you have to check your heart by yourself. You have to see whether conscious is clear. At this moment you have no intention to kill any being. Let it be one who is against my policy of thought. මම කිසිම සතෙක් සත්වයකට හානියක් කරන්නේ. I will not take what is belongs to others, even
cost of living goes beyond 40%, if inflation goes beyond 40%, you know what happens. Being people in management, you know what happens in a company. ඒක වෙලත් මම ඒකට එඩැප්ට් වෙනවා මිසක් මම අනුන්ගේ දෙයක් ගන්න දෙයක් නැහැ. තුන්වෙනි එක we have everybody හැමෝටම ඇහක් තියෙනවා, කනක් තියෙනවා, නායක් තියෙනවා, දිවක් තියෙනවා, ශරීරයක් තියෙනවා, සිතක් තියෙනවා. අපි කරන්නේ ජීවත් වෙන එකේ ඔය ටික මැනේජ් කරන එක. I don't know PIM කියලා දෙනවද කියලා ඒ ටික. මම හිතන්නේ ඒ ටික මැනේජ් කරන්න හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික ප්‍රොෆිට්ස් හදන්න හැටි කියලා දෙනවා. Anyway, that's marketing. එම නිසා මතක තියාගන්න ඒ කාමයේ මිත්‍යාචාරය, sorry, only one child is there. It's not a matter of men and women holding hands and going somewhere. We think that's the thing. No. It's how to restrain these senses. Let it be watching TV, let it be anything. Don't overdo it. Restrain it. Then comes to false speech. Parama Sinhala කියමනක් තියෙනවා. I hope ladies will not get offended. ගෑනු කෙනෙක් ගෙදිවෙන් අඩි 6ක් කුස මිනිහෙක් මරන්න පුළුවන්. ඒ පරණය මොකද කිව්වේ? Ladies, please excuse me. ඒ කාලේ ටිකක් late women ස්ත්‍රිය පල්ලෙහා දාලා කතා කරලා දැන් ඒක කරන්නේ women's rights එක. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? ඒක ජීව කියන්නේ බොරු වැරදි ස්ටේට්මන්ට්. දැන් ගෑනු කෙනෙක් ඕනේ දැන් අපි Android phone එකේ කරනවා. ඕම ජය. Until the divorce rate has gone up to 60% in Sri Lanka. පෞල් කන හැටි කියලා දීපු බුද්ධ ආගම තියෙන තැන divorce rate එක 60%. Friends and friends තරහ වෙනවා. families අම්මලා දරුවෝ තරහ වෙනවා. හොඳම යාළුවෝ තරහ වෙනවා. ඉස්සර ගර්ල් කෙනෙක් එක්ක යාළු වෙලා තරහ වුණොත් හරි යුනිවර්සිටි ටර්ම් එකෙන් PWOT කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මනුස්සයෙක් ඉතින් අමරදේවක සිද්ධාක් අහගෙන එයා යනවා ළමයෙක් කරගෙන මම බලන් ඉන්නවා මමත් වයසට ගිහිල්ලා කියලා. කොහොම සිද්ධාක් කියනවා. එක්කෝ ඔබේ සිනා ළඟ සිත නවතුනද ප්‍රේමය හැඳින්වෙන්නේ. Have you heard that? No. Yeah, you can't naturally. මම නම් තරුණ කාලේ අහලා. ඔබේ සිනා ළඟ සිත නවතුනද benchmark කරලා. ඒක බුද්ධ ආගමේ හොඳම තැනක්. ඒ කවුරු හරි සින්දු වලියපු එක්ක. සිත නැවතුණා ඒක. අන්න එහෙම කියලා ඉන්නේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි. තරහ වෙච්ච දාට පව් වෙන්න ෆෝටෝෂොප් කරනවා මොකක් හරි කරනවා. අර ගෑනු ළමයාගේ මුළු ජීවිතේම destroy කරනවා. We are facing that consequence. හතරවෙනි සිල්පදයේ වචන පරිස්සමෙන්. Be mindful when you are talking. පහ මනුස්සයෙක් අනිත් ඒවා පිටායට කරන්න පුළුවන්. මාව destroy කරගන්නේ from the day one human civilization started. මිනිස්සු alcohol ගත්තා. මිනිස්සු alcohol ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක drugs වලට develop වෙලා. That was there from the beginning. බුදුහාමුදුරුවෝ රජුරුවන්ගේ උයනේ ඉන්නකොට රජුරුවන්ගේ මස්සිනා කැලේ ඉඳලා බීලා එනවා. හොඳටම වෙරි බුදුහාමුදුරුවන්ව දැක්කා. හැබැයි අපිට බැරි විදිහට ඩ්‍රින්ක් එකක් කරගෙන අම්මා තාත්තා දැක්කොත් තරුණ කාලේ වෙරි හින්දෙනවද දැක්කම සර්වර් දැක්කොත් රෝල්තෝමියන් එක දාලා කොහොමද සර්වර් කෙනෙක් දැක්කනවා වෙරි හින්දෙනවා. ඒ වගේ 50% අඩු වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ නැහැ. මාලිගාවේ ඔච්චර මුසීක ප්‍රැක්ටිකල් වර්ඩ්ස් සිට කවුන්සල් මාලිගාවේ ඔච්චර ඩ්‍රින්ක්ස් තියෙද්දි ඇයි කැලේට ගියේ? ඇයි කැලේ ගියේ? Then he answered, but Buddha knew that he's sober now. එක ගාථාවයි කිව්වේ සෝවාන් නොකන්නේ. අපි බොන මිනිස්සුම සේරම කන්ඩම් කරලා දානවා. ඒක බොන්න යන්න එපා. But I'm telling you Buddha's approach, how we approach counsel. Then he told him, make a adayya vadakna. ආත්ම ගානක් කැලේ රිංගල කසිප්පු බොන මිනිස්සු. ඒ පාලි ටර්ම් එක අදට හැරෙවොත් කසිප්පු කියන්නේ refined alcohol බාලිගාවේ තියෙන refined alcohol wine and he said taking the ඔබට නවත්තන්න මේක සවාසනයි. සවාසන කියන්නේ අපේ තියෙනවා පරණ පුරුදු මේ life එකේ through consciousness අපි inhabit. ඒකට අපි ගන්න කියන්නේ පුරුදු කියන්නේ.
එහෙනම් මෙන්න පහ. දැන් මේ පහ අපි කිව්වන් පස්සේ ඔබ seriously ගත්තොත් මොකක්ද කරන්නේ? You are a very fine human being now at this point. I don't know what happens after the sermon is over, but now, so that means we have the entry qualification to worship God. Because we are worshipping fully enlightened one. So at least we should be clear in our consciousness that we will not do any harm to this world. Right? ඒ අනුව බොහෝම කෙටියෙන් බුද්ධ පූජාව කියමු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විචාචරණ සම්පන්නෝ සුඛතෝ ලෝකවිදු අන්තරෝ පුරිසදං සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතයං සබ්බං සබ්බකානි සුපචිත්තිකං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සකා නිවේදයාමි සම්බුද්ධං විතරාගං මහා මුනි නිමන්තයාමි සුගතං ලෝකජත්තං නරසවං අදිවාසේ තුනෝ භන්තේ සබ්බං සත්තාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම ඉතාමසලේ මේ ආයතනයේ සියලු දෙනා එකතුව පිළිවෙල කර ආසනයේ මත තැන්පත් කොට ඇති දැල්වෙන පහන් පැතිරෙන සුවඳ දුක් පිරිසිදු කැප වූ සිසිල් පැන් ප්‍රණීත ගිලන් පසර වර්ණවත් සුවඳවත් සුපිෂ්ඨිත මේ මල් සමූහය යන සියලු පූජාවන් ලෝ පහළ වුණා වූ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා තුල පවතිනා වූ විශ්වයේහි අග්‍ර දක්ෂිණේය භාවයේ උදෙසාද බුද්ධ රත්නය ධර්ම රත්නය සංඝ රත්නය යන තෙරුවන් තුල පවතින සූවිසි මහා ගුණානුභාවයේ උදෙසාද අනුරාධපුර මහමෙවුනා උයනේ උඩමළුවේ මේ මොහොතේ ජීවමානව වැඩ සිටින විද්‍යාශ්‍රී ජයශ්‍රී මහ බෝධිආමඳුරන් උදෙසාද මැද මහනුවර දළදා මාලිගාවේ උඩමාලයේ වැඩ සිටින දන්තධාතුන් වහන්සේ පොළොන්නරුවේ සෝමාවතී මහා සෑරදුන් තුල වැඩ සිටින දන්තධාතුන් වහන්සේලා උදෙසාද ද්‍රෝණයක් පමණ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ සුදු බුදු රැස් වීදුවමින් වැඩ සිටින රුවන්වැලි මහා සෑරදුන් උදෙසාද මේ හිරු බැස යන සවස්යාමේදී පූජා කරමු. පූජා වේවා පූජා වේවා පූජා වේවා සාදු 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 කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමනේ බන්තේ බෝධිවන්න තථාගත අච්චයං කමනේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික අච්චයං කමනේ සම්බ සුපටිපන්න අනුත්තර අනන්ත වූ සසර පටන්නේ මොහොත දක්වා මාගේ සිත කය වචනේ අනුත්වාරත්‍රයෙන් සිදු වුණා වූ සියලු පමා වරදට බුද්ධ රත්නයෙන් සමාව අයදිමි මට සමාව ලැබේවා උතුම් වූ ධර්ම රත්නයෙන් සමාව අයදිමි මට සමාව ලැබේවා උතුම් වූ සංඝ රත්නයෙන් සමාව අයදිමි මට සමාව ලැබේවා මාගේ දෙමාපියන්ගෙන්ද ගුරුවරාදීන්ගෙන්ද සමාව අයදිමි සමාවන සේවා සාදු සාදු සාදු. Please be seated. Namo tassa bhagavato arahato සම්මා සම්බුද්දස්ස සමන්ත චක්කවාලේසු වත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සක්ඛ මොක්ඛදං
Dhammasavana kalo ayam vadanta. Dhammasavana kalo ayam vadanta. Dhammasavana kalo ayam vadanta. Aneka jati sansaram sandha visam anisangakarakam kave sandhu dukkha jati punam punam kahakaraka diktosi punageham nakahasi sabbhate pasuka bhakha kaha kutam visamkitam visamkhara gatan cittam tanhanam kayamajjatati handadani bhikkave amandayami ho vayadhamma sankara appamadena sampadeta. Dear devotees, අපි ඔබ දැන් සමන් දුන්නේ මේ වෙසක් උතුම් මාස වෙසක් පුර පසළොස්වක දවසේ වජ්‍රාසන මූලය නම් ඒ බෝධි මූලයේ බුදු බව සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්‍ර පාන්දර 4ට විතර උන්වහන්සේ සතුට ප්‍රකාශ කරපු වචන ටිකක්. අනේක ජාති සංසාර. I travels in this world searching for you. මොකක්ද මේ world එක? Which is full of death and become. Mary ඉපදෙන සසරේ මම ඔබ වෙවුවා. කවුද මේ බොඩි එක තියෙන මේ ගේ හදන ආකිටෙක්ට් වෙවුවා. පොතේ තියෙන වඩුව කියලා. දැන් ඒකට ඒ කාලේ ගෙවල් ලී වලින් නැති. දැන් ආකිටෙක්ට් තමයි ඩිසයින් එක දෙන්නේ. ඒ ගහන එක නවත්තනවා ආකිටෙක්ට් වල ගන්නකොට පොඩි. Don't go and tell the Institute of Architects, but the architect හෙව්වා. අද මට හම්බුණා. මට ගේ හදන්න එපා. Since it's a slab I can't take, but take your house, there's a roof. However much luxurious the house is, if there's no roof, you can't claim it's a house. So see the example Buddha took. He didn't take the doors and windows, he took the roof. ඒක rafters තියෙනවා. ඔබලා දැකලා වහල sheets හරි උළුවක් තියෙන rafters. rafters ටික අල්ලන් ඉන්න රිච් පෝල් එකක් තියෙනවා. මුදුන් පරාලයක් තියෙනවා. ඒක ඔක්ටගන් එක නම් අර මැද හබ් එක වගේ එකක් තියෙනවා. නැත්නම් බැටර්. මම ගේ හදන පරාල ටික මම කඩලා පොඩි කරලා දැම්මා. See the challenge. මොනවද මේ raft defilements? මොනවද defilements කියන්නේ? කෙලස්. Glacier in Pali, English will define. What are defilements again? අපේ හිතේ ඇති වෙන සේරම නරක සිතිවිලි. අපේ සිතේ ඇති වෙන සියලු නරක සිතිවිලි. ඒවා ඔරිජිනේට් වෙන sources 4ක් උන්වහන්සේ කියලා දුන්නා. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. Craving, ill will and delusion. Delusion කියන්නේ පටලව ගන්න nature. දේම මික්ස් කර. එහෙමනම් මේ පරාල ටික මම කැඩුවා. මේ පරාල කැඩුවට රිච් පෝල් එක තිබුණා මොකද කරන්නේ? ආයි පරාල ගහන්න පුළුවන්. See the beauty of the example. He said, I remove the rich pole. What is the rich pole? මොකක්ද මේ මුදුන් පරාලේ ගැලුවේ? මම මගේ ඊගෝ කියන එකේ තමයි පරාල වදින්නේ. See, where are these නරක thoughts? අපේ හිතේ පැහැවෙන දේවල් කොහෙද ඇති වෙන්නේ? හිතේ ඇති වෙන්නේ. self එක තමයි ආයන් ego. එම නිසා මම ඒක නැති කරා. අන්න message එක. Did I get that message? Did you get that message? මේ ජීවිතේ පරාල කීයක් ගලවලා තියෙනවා? Count the years you live. පරාල කීයක් ගලවලා තියෙනවා? පරාල ගලවන්න කිව්වට මේ human world එකට හැම මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? පරාල ගන්න. PIF එක පරාල ගහලා හොඳට තියෙන විදිහට profit and loss කොහොමද හදන්නේ? How to manage, how to audit, all these things are, don't take me wrong.
But that's what you're supposed to do. මේ වහලේ හදන හැටි ටෙක්නික් එකක් කියලා දෙනවා. කොහොමද තියාගන්න? How to maintain a company, how to provide employment, how to post profits, how to contribute to the national product or whatever it is, how to manage HR and things like that. හොඳයි. ඒක මතක තියාගන්න benchmark කරන්න. ඊට පස්සේ මම කිව්වා අපි self අයින් කරාද? කවුරුහරි audience එකේ ඉන්නද self මම කියන එක ටිකක් හරි පැත්තක තියලා තියෙන එක. මම හිතන්නේ හරි අමාරුයි වාගන්න. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ වෙසක් දවසේ වෙසක් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා නම් සතිපට්ඨානේ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. Simple and sweet. It was පිරිනුවන් පාන අවුරුදු 40ක සර්විස් එකක් කළා with 8 years 100 years ජීවත් වෙන කාලේ තමයි උන්වහන්සේ ප්ලැනට් එකට එන්නේ. ඒ ස්පෑන් එක තාම යනවා. තව අවුරුදු කොහොමද 1000ක් විතර මේ 100 years ස්පෑන් එක යන්නේ. ඊට පස්සේ අඩු වෙනවා තවත් අඩු. Depending on the average lifespan ඒක 50 වෙන්නත් පුළුවන් 100 ඔබට දෙන passport එක visa එක 100 due to come you can go early but 100 is the span 100 span එක ඉන්නේ 80 and after 80 you're old your memory goes off your body there are so many times you have ආනන්ද මට බෑ මෙතනින් එහාට බලන්න කියන සැරියුත් කියන මට පුදුම හෙඩේක් එකක් තියෙනවා සිවුර නවල පිටිපස්සේ දාලා ඇලවෙනවා ගමනක් යනකොට කියන ආනන්ද මම දැන් පරණ කරත්තයක් වගේ but you go to the Buddha shrine room in the temple අර පිරිනුවන් මංචකයේ තියෙන වයසක රූපයක්ද හොඳට eyebrows pick කරපු rosy cheeks තියෙන එකක්ද තියෙන්නේ අන්න අපිට වැරදිච්ච තැන අපි අද දුප්පත්ම ස්ටේට් එකක් පත් උනේ බුද්ධ ධර්මයේ හරි මැසේජ් එක දුන්නේ වෙන එකක් වෙන්නේ හරි ලස්සනට යන්න දඹදිව ගිහිල්ලා පිරිනුවන් මංචකේ බැලුවොත් you my god what a difference what we have been for it here අනේක වෙන කපුල් දෙක හදලා තියෙන්නේ කොහේ වාටි කපුල් දෙකම ඉදිවිලා it's not a flat හොඳට බලන්න ඉතින් and face is it's sort of suffering face it's not a thing අර පාන්සලේ වගේ නිකන් broad smile එකක් නෑ පිරිනුවන් මංචකේ so like that අන්තිමට මම කිව්වේ අන්න එවෙලේ අවුරුදු 40ක් බණ කිව්වට ගැඹුරු බණ කිව්වේ නෑ මොකක්ද කිව්වේ හන්දදානි පික්කවේ ආමන්ත්‍යාමි වෝ වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේ all phenomena on this universe is uncertain uncharted what sankhara all phenomena sankhara means all phenomena therefore hurry up time is running out did PIM get that message did you all get that message what we are celebrating Vesak first message we have not got it we got it but we don't care final message also I don't think we can the final message එක මොකද කිව්වේ බුදුහාමුදුරන්ට ඉස්සර ඍෂිවරයෝ හිටියා 12ක් 13ක් ලෝකෙ හිටිය එකෙන් 8 දෙනෙක් ලංකාවේ remember your genes don't disgrace your genes Sri Lankans are nothing මේක රහතන් වහන්සේලා හිටිය ලක්ෂ ගණන් ඊකොට පොළොන්නරුව අනුරාධපුර කැඳ හදලා දාපු කන්ටේනර් එක දිහා බලමුද කොච්චර රහතන් වහන්සේ ඉඳද්ද ඒක hypothesis එකක් දන්නේ උපාසකම්ම කෙනෙක් රජුන්ට කම්ප්ලේන්ට් කරනවා මට වීපතුරු වේර ගන්න බෑ ඒ තරම් අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ අහසෙන් යනවා කියලා අමරදේව කියන්නේ ඉරු රශ්මිය බන්දේ අර දන්නෝ බුදුන්ගේ ගාථාවේ අන්තිම සිංහවේ අන්තිමට කියන්නේ ඉරුගේ හෙවන ඉරුග රශ්මිය රහතන් වහන්සේලාගේ හෙවන එකෙන් වැහිලා ගිහින් හෙවනැල්ලෙන් බිම කරවල වෙලා අපිට ඒ රහත් ජීන් එක නැද්ද ඇයි එහෙනම් සෝවාන් ආදී මගපල වෙන්නේ නැතුව පාරවල් ඉන්න බෝඩ් අල්ලගෙන කෑ ගහන්නේ ඇයි ගෙවල් ගිනි තියන්නේ ඇයි ගෙවල් ගිනි තියන ගෙදරින් බඩු උස්සගෙන දුවන්නේ. I was ashamed.
last week, when a minister of another faith, I will not mention his name, you all know him very well, through a friend he came just to make his mind, because he didn't want to make it public because he belongs to another faith. He said, "Sir, has Buddha stepped into this country?" I said, "In the Tripitaka not mentioned, but in the literature it is mentioned, and you go through the archaeology, there are a lot of evidence that he came." Because එහෙම නැතුව ඇති කියලා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ ආපු තැනක් නම් මෙහෙම වෙන්න බෑ. මගේ එකක් දිවිතිබ්බා. Mind you, if I had a small hole on the ground, I would have got in and got lost as a priest. So he said, "Sir, mage ගෙටගෙන තියන්න ලීව් කරේ හාමුදුරුවෝ." හැබැයි අපි දසක් සෙලිබ්‍රේට් කරා. First message in our book, and second, don't, just because the economy is down, don't let yourself down. We are a race which has all the Rishi genes. We have the genes of Arahat, and we have one of the most developed genes in this universe. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනවන් පාන ඉස්සර කොහෙද මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ? උන්වහන්සේ ඉදිරිය දැක්ක කෙනෙක්. That's why we call him Samma Sambuddha. You and I can't do that. He didn't say Washington, USA. He didn't say Russia, Kremlin. He didn't say Melbourne, Sydney in Australia. He didn't say China or Beijing. Did he say Europe? Did he say UK? No, not Africa. He said, not even in the place where he was born, India is beyond Bangladesh, despite beyond somewhere mid-side of Iran. එච්චර විශාල තැනක් නෙමෙයි මේ ඩොක්ටර් කක් වගේ මැප් එකේ තියෙන ලංකාවේ මේක තියෙනවා. Think about that. So don't give up just because economy is down. මෙන්න මෙතන මේ සත්‍යය. ඇයි ගුරුත්වාකර්ෂණයේ ලෝකේ අඩුම ලංකාවේ. That's why people believe that there are celestial beings who come to worship Lord Melisaya, Sri Mahabodhi, places like that. When you see celestial beings, they don't have physical bodies, like they have a very light body, transparent. If the gravity is very high, it gets sucked down. When the gravity is low, they can come to a certain distance. Now, sorry, this is physics or metaphysics or whatever it is. Things like that. So, but එහෙමනම් මේ අන්තිමට කියපු ගාථාවේ හරියම් අපි හරියම් අපෝ අපි පහම්පත්තු කර කර බුද්ධ පූජාව දිනේ චෛත්‍ය වටේ රෙදියද ඇද ඉන්නවා. I hope it will stop now with inflation going beyond 30%. ඒ රෙදි ටික අරන් ළමයි ටිකට ඇඳුම් මහල දුන්නා නම් හොඳයි. I was telling him coming with the vehicle what taxi drivers experienced 2 weeks back, and I little bit. We don't earn money, some dieters give us for medicine and transport. That's a long story, I should not say. Ask from him. I felt so bad when a man of that guy, 45 years, crying in the car, in this scooter taxi, after a call from home about tuition salary. And elder child is A level, second child is O level, and wife is asking for tuition fees. He says, "Mama, ude hatarata polimeට ගියේ පෙට්‍ර දැනුම් ගැහුවේ. ආයරකට හම්බුනේ හාමුදුරු කෙනෙක් එකක් ගොරල්ලට I came to Golden Key hospital." එච්චරයි මම කොහොමද එච්චරක් දවල් දෙක වෙනකොට අද බෑ වාදී පොලිස් එකට බඩු ගේන රුපියල් 5000ක් වත්ත ඕන. මම ඒක හොයාගෙන ඉන්නකොට. Then he got another call. I didn't hear what he said. බලන්න අද කියලා මං කිව්වා හෙට කියලා tuition. Kept the phone and this massive guy is crying. I can see him doing this. I looked at him and said, "Puta ayada, sir mata hari dukai sir mama ගැන." ඇයි? ඒ සර්ට වැඳලා because 2500කට අඩු කරන්න. My wife lost the job because of COVID. They cut down employment. My mother
mother-in-law is a housemaid. They work for a very rich family, but that family said they can't afford 2 maids. Now they want one. The older one has to go home. So only I lease is 25,000 or something. I'm stuck, sir. The lamite, අපේ සර්ට වැන්දා ගිහිල්ලා කිව්වා 1000ක් කරන්න. මොකද සර් කෙනෙක් මේ මිනිස්සුන්ව මමත් ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා he's agreed to 1000. ඒකත් දැන් අද දවල් දෙකට සර් මම කොහොමද 1000ක් හම්බ කරන්නේ? බඩුත් එක්ක ආයෙ එකක් හම්බුනේ නැහැ. I got down, I paid my hire, and I had only 4,000 rupees in my purse. I gave it to him and said, "Put up O-level in a mass, තව සති 4ක් එක සතියට 1000 ගානේ make it tuition." He started crying. I said, "Anandepa, this is now see where we are, what's happening around. Mata epa, mata dukai." I just told him recently, a friend of mine, he's a professor in USA, he sent me a song in Sri Lanka and said, "Sir Bante, what's happening there? We are so sad. I'm a Sri Lankan." That song says, excuse Samdro Sindhu Kyanne, I'll tell the words. Hiru hoyam nyamu, sadaname prasne. We are searching for light. Moon also gives light, but ekaname prasne. Mata bayai mang gana nowe. Mata bayai mang gana nowe. Daruwo badaginne. Then he said, "Amma, Swami, Buddhamma, ये वाके तत्वे सिद्धू क्या है? आई मैं अडन वाट में लामाई पढ़े कि लामाई तो करना है." So Bhikmatune, sorry, I diverted from religion, but useless talking. What happened 2,500 years ago with Bimbisara or somebody, Anepidu? How he donated temple? No, you have to survive this religion to stay. එමනම් අර පිටික් වගේ තියෙන එක බුද්ධ වචනේ තියෙනවා කියලා අපිට කොහෙද හරි වැරදිලා තියෙනවා. This is the topic today, and PIM is postgraduate institute of management. What is management? Kalamana karane. If it's kalamana karane, මොකක්ද kalamana karane කරන්නේ? ආයතන සහ ඒවා කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍ය ඒ පර්සනැලිටි එක ඒ ලීඩර්ව හදන එක. ඒකට සිලබස් එකක් තියෙනවා, කැරිකියුලම් එකක් තියෙනවා, එක්සෑම්ස් තියෙනවා, ඩිසර්ටේෂන්ස් තියෙනවා, ඒක levels of achievements. එතනදී හොඳට මතක තියාගන්න bravery කියන්නේ මොකක්ද අපිට ගමන් මෙතන කන්දක් තියෙනවා නම් මම මේක පාස් කරගෙන එහා පැත්තට යන්න. මෙතන ඔබ්ස්ටකල් එකක් තියෙනවා නම් එහා පැත්තට යන්නේ කොහොමද? ඒකට මොනවද ඕනේ? You need courage. For bravery, you need courage. ඔබට ධෛර්යය, වීරිය ඕනේ. පිළිගන්නවා බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන දේවල්. ධෛර්ය, වීරිය තියෙන්න නම් you need knowledge. ධෛර්ය, වීරිය තියෙන්න නම් you need knowledge. And the PIM එකේනවා ඇත. You need knowledge. ඒ knowledge එක නැත්තම් ලංකාවේ gas සම්පත් නැත්තම් gas import කරන්න ඕන නම් ඒකට සල්ලි නැත්තම් මම gas cylinder එක අරන් පාරේ මැද්දේ ඉඳලා ඉස්පිරිතාලට යන මිනිහා කාර් එක ඇතුලේ මැරෙන්න ආරිනවද? O level A level යන ළමයා ඒ විභාගයට නවත්තනවද? ඉන්ටර්විව් එකට යන ළමයාගේ ඒ ජොබ් එක නැති කරනවාද? නැත්නම් මම ගෙදර ගිහිල්ලා විකල්පයක් හදනවා. Just this morning, a lady, she's the managing director of a firm. She comes to meditate. She said, "Sir, this is how we adopt." We spoke about adaptation. She's showing me a small lipper done in cement and nicely. And we went to the estate and bought some kurundara. And you know, couple of last to stack to my son cut it, chopped it. I said, "That's good, because at least that guy know how to chop wood. We don't know. Most of the boys don't know how to even chop wood." Okay, back to square one. And I said, "Sadhu, very good. Don't cry for the spilled milk. Adapt to new things." Enam Bhikmatune,
මේ knowledge එකෙන් ඔබලා දෙන එකෙන් bravery වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ courage නම් courage වලට knowledge නම් knowledge වලින් මොකද කරන්නේ? It gives creativity. Don't it do? Creativity තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? Then you demand and supply is not issue. Demand and supply is not issue. Then මොකද මාර්කට් තියාගන්න. මම මේ පාලි ගාථාවල තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලට අල්ලලා දැන් කාලේ තේරෙන විදියට කිව්වා. ඔබලා මැනේජ්මන්ට් කියලා දෙනකොට HR aspect එකක් තියෙනවා. මම තරුණයා කාලේ මම මැනේජ්මන්ට් කරන කාලේ assets HR නෙමෙයි එතකොට. Assets ඇවිල්ලා buildings and all this that the time the computer is size of a room like this. I can remember at Polytechnic was the only place which taught IT. I went for that class. But I mean things like that. But now what is the key for success? HR. HR. Why HR? Because human has to creativity වලට machine එක නෙමෙයි ඕනේ human being. Courage වලට machine එක නෙමෙයි human being. අන්න බුද්ධාගම. එහෙමනම් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අවුරුදු 45ක් කිව්වේ උන්වහන්සේ එක තැනක එක සූත්‍රයක කිව්වේ නෑ මගේ ස්ටැචු එකක් තියලා මල් පූජා කරන්න පහන් පත්තු කරන්න හඳුන්වුරු පත්තු කරන්න චෛත්‍ය හදන්න අර බලන්න එන්න සෙනඟ උන්වහන්සේ එළියට ගියාම නැතිකොට ආනන්ද හිස්පස්ථායක වස්තෙන් හරි මට නොන්සන්ස් එකක් මේ මිනිස්සු අහනවා කොයි ආර බෝධින් වහන්සේ if you not how to worship a Buddha අර බෝධි tree එක වගේ එකක් worship කරන්න කමක් නැහැ ඒක ගෙනල්ලා බැල කරලා එතනට කැපිටි දෙයක් කියලා යන්න කියලා ඉතින් පසිය බවද ඒක වටේ රන් රටක් හදන්න කියලා කිව්වේ නෑ කොහෙවත් කියලා නෑ ඒක වටේ රන් රටක් හදන්න දැන් සල්ලි නැත්නම් ට්‍රෙෂර් එකට හොඳම වැඩි අන්න තියෙනවා Thailand වැටිච්ච වෙලේ I was through Coke I was part of Thailand management what did they do ඒ කවුරු හරි මරුණාම අටපිරිකර දෙන්නේ නෑ රත්තරන් coins පාත්‍රයක් පොසත් කම්වල හැටි සමහර පොඩි පාත්‍රයක සමහර පොසත් බැංගවල මෙන්න මේ තරම් විතරයි one of my directors mother died he is a very rich person අපි එදා දානෙට ගියා because being Buddhist මෙන්න මේතර ලොකු පාත්‍ර කට ගාවට රත්තරන් coins පූජා කරා ආමුද්‍රෝ ටික මොකද කරන්නේ අර පන්සල් වල තිබිච්ච රත්තරන් containers වල ගෙනා central bank බේරගත්තේ නැද්ද Thailand මෙච්චර වැටිලා අපේ කතර ගමවත් අනුරාධපුරේවත් කොහෙන් හරි contribution එකක් දුන්නයි කියන අන්තසනේ instead of that you hear Ruanweli සෑය මැනික් ගල් ගලවලයි කියලා මොකක්ද දූෂමාන ආරංචියකුත් යනවා එතන see no wonder we are in this state එහෙමනම් පින්වතුනි මේ HR කියපු තැන තමයි බුද්ධ ධර්මයේ වැදගත්ම තැන මොකද බුදුහාමුදුරේ සබ්බ පාපස්ස අකරණ කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපන not rocket science please don't think Buddhism is rocket science if you blend Buddhism to your PIM's curriculum I'm sure you will be one of the top PIM institutes in the world which other universities are doing now they are giving time for meditation sessions we have a lot of invitation from other countries come help us in that and then what happened sabba papassa karana get rid of the evil what did you do with Pansing me velave ya api naraka weda karanne anna I went bad කියන එක යාළුවා කොච්චර කිව්වද මට කොච්චර ડિප්‍රෙස් වෙලා හිටියා මම බස් එකක් ගිහින් තියලා බේරේ වැවට තාලු කරන්නේ මම ඒ ප්‍රශ්නේ වෙනම මට ෆ්‍රැන්චයිස් එක ආපු වෙලාවට මම කරනවා එක්කෝ මම උසාවියට හරි කොහෙද ගිහිල්ලා කාටවත් හානියක් වෙන්නේ නැතුව මේක කරනවා මම ගිහිල්ලා කාගේ ගෙට ගිනි තියන්නේ මම ගෑස් ටැංකියක් කරන් පාරේ හරහට එන්නේ
මගේ ටවුන් එකට එහා ටවුන් එකට යන බවුසර් එක නවත්තලා මේකට පෙට්‍රල් දාන්න කියලා කෑ ගහන්නෙත් නැහැ. See how much we have deteriorated. හැබැයි මේ country එකේ උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් channel පහකින් බන කියනවා පිරිත් පටන් ගන්නවා පිරිත් ඉවර කරනවා හන්දි ගානේ බුදුහාමුදුරුවෝ හැම බොනට් එකක් උඩම කාරකේ බුදුහාමුදුරුවෝ. What's happening? What did we go wrong? මෙච්චර හොඳ theory එකක් what we do? අපි පරාල ගැලුවෙත් නැහැ. අපි රිච් බෝල් එක ගලවන්න ගියෙත් නැහැ. ඒකට හේතු හෙව්වෙත් නැහැ. hurry up time is running up කියුවේ ඒක හිතුවේ. Ritual and customs වල එකතු වෙවි ඒවා කර so on went bad. Rahat went bad. Recently at a place I had to give a sermon. Title and one of the heads. At that funeral he says, that mother of my daughter is also died. He said that Amma may gathering antimate yano avasana varada. Susana bhumiyata geniyana. Illa eke dawala hari warala eno. Eya eke thani wenawa. I thought no wonder inflation is going up 40%. Then they said, you being a relation, please give us a sermon. I said, sorry. The top brass is on that side. We are very tiny priests. They are all Nayakas, Kolaba Pradesh, and all this, Anunayakas. But they forced, because I am a relation, give us a sermon. I said, look at your mother. What happened? He's in a box. Can he talk? Can he listen? Can he call Puta? Ammi, how are you? Can you ask Ammi, how are you? No. What happened? Something went missing from her. When the day she died, that's the day she left, not now. We are taking this body out because if you keep it saying Amma, Amma kila make other venakota idimila ivarai. අනිද්දා වෙනකොට එක රිලේෂන් කෙනෙක් ඔය වයිට් ෆැෂන් නැගගෙන මේක ඇතුළට ඉන්නේ ගේට්ටු ගාවින් යනවා. ඒ ගඳයි. ඊට පස්සේ පැලෙනවා. ඒක පැලෙනවා මුළු එක. ඕජා ගලනවා මැස්ස වහනවා සත්තු කන්න බල්ලෝ පූසෝ එකට පැනලා කනවා. පණුව හැදෙනවා මුළු උඩ ඉඳන් හැම තැනකින්ම පණුව එනවා. ඒක බලන්න ඕන නම් දැන් එහෙම දේවල් නැහැ. Cook a meal or your food. Keep it in a saucepan, keep it in the kitchen, watch every day. That's the meditation. Watch every day. How fungus come, how red fungus come, black fungus come. Then tiny worms appear. That's the message. So I said, at the Susana Bhumi, honey went there. Because that is Skanda Dhatu Ayatana. Skanda, the aggregates, Dhatu, the material form, Ayatana, the faculties. Eva, disintegrate, not temporary. Make a hora isarha, but it's hora consciousness. No other religion touched it. Sita yano isarha. Evaluate very yano, ikama sita neme. Chutti Prasidanti kuwata me ekkenek metana tiyena units gana better than on it. A units gana etana achievement, but because mind is a flux. Material is a flux. I'll come to that if I have time. Time is running out. And then what happened? I said, Obala make a crematorium eකට දාලා අපි කරන්නේ මොකද ඥාතිත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා. A nice thing happened last month. One of my cousins died. I went there. One of my aunties were crying away. Oh, because this Buddha has been very helpful. So I said, Auntie, it's not, don't cry, you are Buddhist. I know sorrow comes, but learn to surmount the sorrow. Buddha said, sorrow is there, all of us are humans. But surmount it. Like you, yes, you are very lucky, you became a priest, no Buddha. Yela mata vandana the mom tanmita auntie. එහා පැත්තේ තව ලේඩි කෙනෙක්. මෙන්න මට වැඳලා
ඕ එමන් ආරලේගේ හැට්ටේ මේ අත මෙහෙම තියෙන. මේ කට්ලෝන් එක ඉංග්‍රීසි වලින්ද ගත්තේ ෆ්‍රාන්ස් වලින්ද ගත්තේ? මේ ඥාතිය දැවෙනවා පුතා මේ ආඩලා කරලා මේ දැවෙනවා අර කට්ලෝ. අර බුදුහාමුදුරන්ගේ පුතේ කොහොම හදන්න පස්සමාන්ත සරෝ කොහොමද කියලා ඇහුවේ. ඉතින් මම එදා කිව්වා ඥාතිත් එක්ක හලෝ සිම්පතිස් කියන්නේ නැතුව අර කවර එකෙන් එළියට බලන්න චින්නියකේ මොකද වෙන්නේ? දුමක් යන. Your mother's body gets to air. Tomorrow evening you go with a small pot to collect the ashes of a 5 foot guy. ඒක අතින් ඇල්ලුවම නිකන් පිටි වගේ. ඕක අරන් ගිහලා ගඟට මුහුදට දැම්මොත් ඕක මුහුද මැද්දේදී evaporate වෙනවා. It becomes a cloud and it rains. Show me your mother in the rain. Or if you dig that up and show me your mother in that earth. Or if there's a tree and there's a fruit, there's a flower, show me your mother in that flower. No. It got disintegrated to where you started. Christians say that, but Jesus India ඇවිල්ලා ඉගෙන ගත්තා කියලා white gospel of the Jesus Christ අරුණා වෙන කොහෙවත් කියුනේ නැහැ වහලා අයින් කරා. Go to a Christian funeral, any Christians will understand. Priest takes some earth to them and said, dust to dust, ashes to ashes. Don't in Patavi Apute, what Buddha said. You came from that, you are going back to that. There you are. Anyway, getting back to our subject matter, Sabba Papasa Kusalasa, do wholesome things. But refraining evil, doing good, what happens? You keep going forward, becoming Bhava, existent, you are born again. Sachitta Pariyotapana. And that's where BIM is interested. That's where HR comes. Sita Pirisindu Karana. Other, now it's 3:27. Tell me how much of time you devoted from the time you got out from it. It's Alari. Kayata kochchara vela yomu karada sita kaya suddha karanta kochchara kaya maintain karanta paya ganak giyada sita hari gassa gana suddha karanta kochchara vela gata kala. Etakam bana kiyanne naha uttara දෙන්න. hina වෙනවා බේත් නැහැ තරහද කියන බේත් නැත්නම් මාස්ක් එක. Please think, Vesak Bana Desuma. Don't insult me after the Bana Desuma. Hitta Pirisindu Karanta, Hisa Pirisindu Karanta Pulwan. If you are a pathetic, hungry ghost, you can't do it for a topic. You are a demon. Okay? Asura, Yaksha. You can't. If you are an animal, you can't. From cockroach up to anybody can't. If you are a Devya who is jumping with about, you have one wife, you have one wife. Are you good? 500ක් ඉන්නවා. සක්‍රයට 5000ක් ඉන්නවා. Ladies යවන්න එපා හස්බන්ඩ්ලයි පැත්තේ. පින් කර කර දිව්‍ය ලෝකයක් කියන්නේ ඕකට තමයි. Get the catch from me. Be careful. මෙතන එක්කෙනයි ඉඳලා බැරිලා අතන 500. අතනත් ඉන්නවා කම්සප මුළු දිව්‍ය ලෝකේ කියන්නේ කම්සප විදිනවා. මතක තියාගන්න. අර ගාතාවක් තියෙනවා දිව්‍ය ලෝකේ මල් වගේ අපිට වෙනවා. ඕකේ පොට්ටු වෙනකොටත් දෙවියෝ බලන්නකොට ඒ තරම් සුවඳයිලු because ඒක ටිකක් ඇෆ්‍රොඩීසියක් එකක් වගේ. ඉස්සර කියනවා මම කියන්නේ ඒක ස්මෙල් එක නිකන් ඇෆ්‍රොඩීසියක් එකක් වගේ. දැන් මල් පිපෙන කාලේ දෙවියන්ට වෙන සියක් නැහැ. ඇයි මේක යට ගිහිල්ලා ඉන්න. මම අපේ භාවනා ආයතනය කව මොකද හිතන්නේ දෙවියෝ මල් පිපුණාම අපේ උපාසකම්ම කෙනෙක් කියන ටික වායසෙක් අනේ ඒගොල්ලෝ ඒක කඩලා බුදුහාමුදුරුවන්ට කියන අල්ලරුවන් අනේ උපාසකම්ම පොතේ තියෙන එක නෙමෙයි ඒක යට ඉඳගෙන මම කරන ඒවා මට කියන්න බෑ කිව්වොත් ආම්දුකට කම්සප විදි
අර සුවඳත් ඒ ගිහිල්ලා හරියයි. එහෙනම් එක තැනක මේක කරගන්න පුළුවන්. දුර්ලභෝ බුද්ධපාදෝ ලෝකස්මි. Have you heard that? බුදු කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ හරි දුර්ලභයි. That's what you are commemorating Vesak. And coming to Posak message එක ආපු හැබැයි Nidhamdru will regret, and whoever Devanambi is who administrated that will regret to see what Sri Lanka is today after Posak. Because he got through the first IQ test. දන්නවද ඒක? දැන් පහවත් වෙයි බණි කරනවා. මොකක්ද IQ test එක? මම කිව්වා අපේ ජීන්ස් හොඳයි කියලා. අන්න ඒව ගැන හිතලා දැන් වැටෙන්නේ නැතුව හිත කෙලින් කරගන්න. ඉකොනොමික වැටෙන්නේ කියලා ඔබත් වැටෙන්න එපා. මොකක්ද මේ මොකක්ද ස්වාමී රජුරනේ? මේ අඹ ගහ. මේක අරුණාම තව අඹ ගස් 10 මේ අඹ හරියට අඹ ගස් තියෙනවා. ඒක අරුණා මේ රටේ කොච්චර තියෙනවා. එතකොට වර්ල්ඩ් එක ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. තව කොහෙද දඹදිව? He knows that his friend is Asoka. දඹදිවක් තියෙනවා. ඒ අරුණාම තව ගහක් තියෙනවා. PIM එකේ මෝටෝ එක කරගන්නේ උදාහරණ. අයිසර් මේක කොහොමද IQ? පස්වෙනි ශිෂ්‍යත්වයේ ගත්තා නම් රජුරෝ පොලි තුරු කැලේම රොයල් හරි ආනන්දහරි විසාකාරියා. That's Buddhism is කොහොමද? මහින්දාම්බුකත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වගේ බුදු රැස් වීදනවා මෙන්න මේ වගේ තාත්තා සුද්ධෝදන අම්මා මෙහෙමයි. Just check his IQ. බණ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? අපි දැන් අද බණ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි who is fully enlightened කියලා බලනවා. I පන්සිල් ගත්ත කියලා බලනවා. So we understand. එහෙමනම් දුර්ලභෝ බුද්ධපාදෝ ලෝකස්මින් දුර්ලභෝ manussත්ත්‍ය පටිලා. ඔබලගේ ඇහැට පේන්නේ නැති ජීවි මෙතන අපිටික විතරක් හිටියට මේකේ පරණ පයිපියය එකේ කට්ටියයි ඔබගේ නෑදෑයෝ සමහර අය බලන් ඉන්නවා දැන් පින්දේ කියලා. අයි දානෙට වඩින්නේ සිල්වත් නැද්ද කියලා අපි දන්නේ. දානෙට වඩින්නේ 12යි කාලේ. බුද්ධ පූජාව තියෙනකොටම 12යි කාලේ. දානෙ ගන්න 12 මාර්ට සිල්පදේ කැඩුනද තියෙනවා. අර බෙදපු එක හාල් 60ක්වත් ප්‍රයෝජනයක් ආවා. නෑ. කියන්නේ අර මිනිස්සුන් හැදෙන දෙයක් නෙමෙයි භවය හදා ගන්න විදියක්. සුජාතා වෙන්න අනේ විසාකා වෙන්න මේ මෑණිවරු වහලා ඉතින් දාන දීලා අනේ පිටු වෙන්න මම නම් කියනවා එහෙම වෙන්න එපා. අනේ පිටු didn't have a Mercedes or a Jaguar or whatever. අනේ පිටු Jaguar එකක් තිබුණා. හෙලිකොප්ටර් එකක් තිබුණා. And why are we missing that? That's good. That's past. Look forward. එවනම් පින්වත්නි අර manussත්ත්‍ය පටිලාභෝ. Remember the audience, කරුණාකර. You are a human being. එයාට විතරයි කන සම්පatti. I just told you bravery leads to courage. Courage leads to knowledge. Can you remember what I said? I said benchmark. To impart the knowledge by PIM, people will have to be a human and kana sampatti. What is kana sampatti? What you all have. You understand what is taught. After lectures, after semester, you give a paper, you give a dissertation, people do, they understand what is then. අපි මොකද කරේ? බුද්ධාගම එතනින් නැවතුවා. ඉගෙන ගත්තා ඉවරයි. What does your student do? He gets back to his company. He gets back to his own business. He will coin his vision. He will coin his mission. And he will line up his objectives. And he will have a 5-year plan. ඒක නෙමෙයි මට යන්තම් මැනේජ්මන්ට් පොඩ්ඩක් මතකයි. ඒක නෙමෙයිද කරන්නේ. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව කරන්නේ. Have a mission. Show me how many other than PIM. I didn't bring my mission and come. I would have bought it. I'll send to Jinendra. Jinendra will give it to you. Possible. Because that exhibit करने का after I did that. I had a mission as a CEO of a company and as a father of 2 kids. The day I ordained, in that night I changed it to suit the next month. I changed that final objective to achieve Nibbana in this birth itself. And I work towards that.
diligently I work towards that. එහෙමනම් පින්වතුනි ෂණ සම්පatti ඒකින්ද number one, even PIM curriculum or whatever it is, give way to human being. HR is the area. Because බුදුහාමුදුරුවෝ සචිත්ත පරියෝදපන අද 5 minutes හරි භාවනා කරා නම් ඔබ then under such you are slowly training your mind. එහෙමනම් අපි මොකක්ද කරන්නේ? Remember, Buddhism is for intelligentsia. Buddhism is intelligentsia ගෙන් එළියට ගිහිල්ලා තමයි ගියරින්ද තමයි අපි චෛත්‍ය වටේ රෙදිවල පොතන්නේ කැලුසින් ගමේ දුප්පත් මිනිස්සු අර රෙද්දක් ඔළුවේ තියාගෙන කරකිලා ඒක වටේ ඔතනවා. You go to one Messiah's stores, your heart goes crying how such things are decayed. That's all money, that's all stuff, somebody's money. But I hope they will stop such things when the inflation goes beyond 40%. At our temple, we took a resolution 2 weeks back. We will not throw the Buddha Puja into the bin. All our dayakas are used to, they go and dump it to the Maha. Now, first to the Patra, we take the Buddha Puja. We don't spell it. Today also I did. And we stopped. Sorry, I saw something here. We don't accept artificial. Because this is just a showpiece. The rope there, if there are ladies, I'll take it out and I'll show. I can't wrap it. This has to be wrapped, you see. How many times I have rolled it? I have to roll it up and then it should be below my calf. That's not correct measurements. And there's a razor, Dalipiya, because 2,500 years Dalipiya. Maybe Taiwan hari monari malakata kaapu Dalipiya, hondata erala balana malakata kaala tiyena lassanta tissue එකෙන් වහලා තිබුණාද? ඒකෙන් නහය කපන්නත් බෑ මෙලිච්චුනේ. Nobody had the guts to put a pack of Gillette or big grace packet into this. Take the subject from PI. Tell them what intelligence and knowledge is, how to adapt future, and see the cost of it. Make it a tussle එකක් දාලා. ඉස්සර අපි අත්තම්මල කොහොමද අඩිපිරපිට අනේ brown paper කොලයකට ගහලා. ඒකත් only rich could afford amount of that. දැන් every හන්දිය පිරිකර ගන්න. මේකට tussle දාලා කාම රාගයේ sensuous කියන්නේ බේරෙනවා පිරිකර. අනිත්‍යය යනවා බේරෙනවා. ඕකට අටපිරිකර නැති ඔන්න වටාපතකුත් ගන්නවා. දැන් කුඩේකුත් දානවා ඒකට. පොඩි කුඩියක් මේ size. සරපුදේකුත් දානවා. Okay. No wonder we got onto the payments. We violate the basic ethics of aटपिरिकर. So we took a resolution. We are not going to, if it's there, offer it. Atta Maha Kusala. Adopt Atta Maha Kusala to fit 2020 beyond. Do something work to the Sasana. Jinendra knows what work for the Sasana. Spread Dhamma like this. Organize session. Include meditation in your curriculum. Include under HR area how to purify mind. There will be excellent CEOs. There will be excellent husbands and wives. And there you will have an excellent staff. Therefore, devotees, මතක තියාගන්න මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වෙසක් සතිය බෝධි මූලයෙන් දැකලා පරාල ගලවන්නේ කොහොමද? කෙලෙස් අයින් කරන්නේ කොහොමද? nothing but personal traits develop කරන්නේ. කොහොමද කරන්නේ? ධම්මපදයේ ගාථාවක් තියෙනවා වහලේ හරියට එවිල්ලලා නැත්තම් තෙමෙනවද නැද්ද? තෙමෙනවා. Even in the condominium, topmost floor, තෙමෙනවා. ඇයි වහලේ leak? වහලේ හරියට එවිල්ලුවොත් leak වෙන්නේ නැහැ. What is that similar for?
හෙවිල්ලනවා කියන්නේ වහලේ කියන්නේ සිත. ඒක හරියට කව කරේ නැත්නම්, ඒක හරියට ඩිරෙක්ට් කරලා ඩිවෙලොප් කරේ නැත්නම් 8 worldly things, මොනවද 8 worldly things? ලාභ, අලාභ, අසස, යසස, fame and dishonor. Ninda, prasansa, the insult and blame, sapa dukkha. You understand sapa dukkha. ඉස්සර අපි කාරිස් 4ක් එක ගත්තා නම් දැන් කාරිස් එකක් එක ගන්න. We are feeling it is fine. Day before he'll die. Sorry to say, don't feel sorry about the priest. There's a label, but 1 month back she told her, Hari, Amarin Jiva, because my husband can't work. We have a firm, I'm running it, very, very difficult. And my son didn't come up to our expectation. He's there in the company, but I'm in difficult. She told me. So I said, best thing is to get a shareholder or somebody who can help. As a company, I'll do something, invest the capitalize. It's not a good time to invest. Day before bus time, sir, Nona කෙනෙක් කාලේ එක භාජනයක් විතරක් තියලා මං කිව්වා බුද්ධ පූජාවට නෑ මං යන්න ආම්තරට කියන්න එපා මං ආවා කියලා. So I opened it, del tambala පොළවේ ලුණු මිරිසු. That's good, that's enough for us. But she used to serve. Her Hildani was a fantastic Hildani. If I talk in terms of food, she did so many items. Don't you feel sad? And she didn't want to face us. I just look at the book whose Dan is. I thought she spoke to me 2 months back and she's in difficulty. So I called and Nona, hang it දෙපා. අපි මේකට මූණ දෙන්න ඕන. රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න කම්පැනි මොන හරි කරන්න. කවුරු කෙනෙක් කල්ලා මට කියලා දෙන්න බෑ. ඔක රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න. සේවක වැඩි නම් අඩු කරන්න. ඔබගේ items වල added value හොයලා බලලා ඒව වැඩි ඒවා විතරක් කරන්න අනිත් ඒවා විතරක් දෙපා. ස්ටොක් එකේ අනවශ්‍ය දේ තියෙනවා නම් dispose කරන්න. 5S system එක. Sorry, I'm talking of management, but I told her, you have to give up karante pa, because you will be sick very soon. You kept the dani and you went without facing us. That means stress has put you down on the ground. එහෙම නම් පින්වතුනි මේ කාලේදී මගේ හිලා තියෙන තපොඩි වෙලාවයි මට කියන්නේ. එහෙම නම් පින්වතුනි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු මේ සචිත්ත පරියෝදපණ සිත හදන්නේ කොහොමද? He gave a very clear path. Sila, Samadhi, and Sila virtues. What is Sila? සුදු ඇඳගෙන පන්සලට ගිහිල්ලා හාමුදුරුවෝ කියන එක කියලා ඔය දෙන කෑම දාන ටිකක් කරන් නිදියගෙන ඉඳලා එන එක නෑ. මේ දැන් කියපු එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Your PIM graduate who goes out from this door after his convocation or whatever it is, if he has not bought his brand, if it's a 10th position, if he has not bought it to the 2nd position or the top brand, I know people who have studied here, who work with us, who did it with us. We took brands which were down to number 1 slot. How? Dedication. එහෙමනම් අන්න එතන බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අපි මේ තත්ත්වය යටතේ පටන් ගන්න සීල, virtues, discipline. What is සීල? සුදු ඇඳන් මේ ගාථා ටිකක් තේරෙන්නේ නැති ටිකක් කියලා ඉන්නකද නැහැ. සීල කියන්නේ we are හොඳට මතක තියාගන්න, we are adults. Who are we? We are adults. Do we have a sense of reasoning? Do you all have sense of reasoning? යමක් හොඳ නරක තෝරගන්න පුළුවන්? පුළුවන්. If we are adults and we are mature and we have a sense of reasoning, we know what is wicked. We know what is dangerous. We know what is harmful. However my mind says do it, I am not doing it. I'm refrain. I train my mind not to do it.
That's Sri. If you're in management, they say, as an entrepreneur, don't do this. Just because to get some profits, unmature, I will not, if you do it, what happen? What happened to Sri Lanka will happen. You go down the nose dive. Election means people come and give everything free, Mahapola free. Go and check Mahapola list and say whether the poor of poorest get in a village or all the HIers get that. Recently, about 2-3 years back, I was at a house for Dani or Manrajapura. Tractor එකක් තියෙනවා, van එකක් තියෙනවා, අපි ආවා වගේ. Bikes 4ක් තියෙනවා. There was another vehicle. They are in cultivation. And that lady says, Dani ඉන්නගම දාන පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ගෙදරට වань මේ අරයව යවන්නට මහපොළ හම්බ වෙන දවසට ගිහිලා ඒක අරන් ඉන්න කියලා. පුදුමයි that 2022 වෙනකම්වත් මේක තිබිච්ච. කවුද? අපේ ආගමේ කියනවා රජුරු හොරකම් කරනකොට මිනිස්ටර්ලා හොරකම් කරනවා. මිනිස්ටර්ලා හොරකම් කරනකොට ජූනියර්ස්ලා ඊට පස්සේ ගම්මුලා දෑනියා ප්‍රාදේශීය සභාව හොරකම් කරනවා. ප්‍රාදේශීය සභාව හොරකම් කරනකොට ග්‍රාම සේවක හොරකම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා අවුරුදු 2500කට ඉස්සර. අපි තාම වැඳ ඉන්නවා. කියප එක මොකක්ද කියලා ගත්තේ නැහැ. එහෙමනම් පින්වත්නි මට ගෝචු කියන්නේ sense of reasoning. Don't do anything wicked, harming anybody. Let it be your family, friends or state. Current ne, light ne, diesel ne. Adda house පන්සලකට ගිහින් බලන ලයිට් කීයක් පත්තු කරලා තියෙනවද unnecessarily තාප්පවලයි ගණ්ඩාර කුණ්ඩවලයි චෛත්‍යවලයි බ්ලඩ් ඩිප් කරන එක පන්සලකට අපි දැන් උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට අපි සේරම ලයිට් වල පල්ලෙහාට we have to do something rather than crying. Adopt. එහෙමනම් පින්වත්නි මතක තියාගන්න සීල කියන්නේ to be correct to your conscience, be mature, be a person who could reason it out. Then what is the next step? If you do that, the 5 mental blocks which block this Sri Lankans and whole human race of getting to purification, spiritual development, there are 5 blocks. I hardly have time. One is sensual desire. The fact that we like to eat, drink and things like that. Like keep on indulging. Even you're old in bed. Don't people talk about how our Achi Amma took bread for 25 cents and then එක සියගානක් කියලා regret වෙන්නේ නැද්ද? ඕක තමයි අපි කතා කරන්නේ. යාළුවෝ හම්බුනම ඉස්සර කරපු හැටි, කාපු හැටි, විස්කි බොටල් එක කීයද දැන් කීයද? කොහොමද අලුත් එකක් ස්මගල් කරගෙන ඉන්නේ? ආගාන අඩුවේ. ඕක තමයි ඔය විදිහට. එහෙම නෙමෙයි. සචිත්ත පරියෝදපණම් කියන්නේ සිත පිරිසිදු කරන්න කොහොමද sensual desire එක මේක වහගෙන ඉන්නවා. ill will. හරහරුපේ දැන් කතා කරන ආමුදුරු දෙන්නෙක් කතා කරා. They're talking about the struggle. අහන්නේ මේ නිවන් දකින්න කොහොමද සුනමින් මාස්. ඒක අහන්නේ. ඒක දැන් අනිවාර්යයෙන් මේ මිනිස්සුන්ට ළඟදී ආමුදුරු කෙනෙක් කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට දැන් කන්න නැති වෙයි. එතකොට මේ අපිට දැන් එතකොට බුදුහාමුදුරු පාත්‍රය දුන්නේ මොකටද? ඕක අරගෙන යන්න පිළිපෙට. එතකොට මොනවා හරි දායි. බුදුහාමුදුරුවෝ මාස 3ක් අස්සයන්ට දෙන කෑම කෑවයි කියලා මතක නැද්ද? ලෑස්ති වෙන්නේ. Don't expect fantastic. ඊට පස්සේ දාන දෙනකොට 25ක් විතර ගෙදර හදන්න එපා ලේඩීස්ලා. දැන්වත් රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න සිස්ටම් චේන්ජ් එක බුද්ධාගමෙන් පටන් ගන්න. System change එක පාරකය ගහලා හරියන්නේ නැහැ. You have to correct here, correct the system change here. Today is Bana Final. එහෙමනම් බුදුහාමුදුරුවෝ සිත හදන්න 40 meditative subjects දුන්නා. බුෆේ එකවත් නැහැ එච්චරයි.
40 meditative subjects. I'll touch slowly. Watch your breathing. Do you want a religion to do that? No, anybody can. Watch your steps walking. You want a religion? Look at the impurity of the body, or what is made out, and finally look at the body, the components. You have intestines, heart, that, liver, skeleton, all that. Look at the fecal matter, look at the urine, look at the sweat, everything look at that. Then say, what is this made of? Hard element, liquid element, calorific element, and air element. ඒවත් අතරට ගියාම මොනවද කියන්නේ? අපි කියනවා අටවිසි රූපය. Varna, Gandha, Rasa, Oja. What is the correct terms? Molecules, atoms, protons, neutrons, plus, minus energy. Will a level guy understand? Or will he understand Varna, Gandha, Rasa, Oja? Buddha, without anything, he analyzed up to plus, minus energy and said, material is a flux. What is the meaning of a flux? An energy. What is the nature of energy? Arises and passes away. Basic, not rocket science. Anything arises and passes away, it is permanent or anitya. Anitya. එහෙනම් මේ අනිත්‍යවත සංඛාරා කියලා මරුණාම ගහන්න එපා. මැරිලා ඉවරලා ඔබගේ ඩෙඩ් බොඩි එක ඉස්සරහට හාමුදුරුවෝ ගෙන්නලා මේක තුන් සැරයක් කියලා වැඩක් නැහැ. Because you can't hear. When you are living, practice it. What is this body? What are the components? Then what happens? That sensual desire slowly moves up. Next is ill will. That is a block. Next is but sloth and talk. Negative. Now you talk to anybody in Sri Lanka. Go to media. එක තැනක පෙන්නනවාද gas නැත්තම් ලිපක් හදාගෙන alternatives කරන්න small entrepreneur වැඩි කරන්න PIM, please do that. So people ways of adapting to this, not cry for spilled milk. Let the politician hang. Do what is at charity begins at home. එහෙමනම් පින්වතුනි මතක තියාගන්න අන්න එතන 40 meditative subject වලින් මොකද කරන්නේ? ඔබගේ හිත කොච්චර fast දුවනවද? Any bets? Light travels 300 million meters per second. Then 600 million years later. Mind travels 3 times more. Then during a lifespan, how much of kusal, akusal you do? Taking that speck of a time. People laughed at it. Buddha said, "Me shanaya, mind moment." Now NASA has taken it up. NASA has developed so much. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ෂණයට තවත් නැනෝසෙකන්ඩ්ස් එකක ගානක් එකතු වෙනවා. හැබැයි ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා නැනෝසෙකන්ඩ්ස් වල. ඒකනේ කියන්නේ සුද්ධ ඊට පස්සේ නිවන් දකින්න අපිට go to Amaravati UK, go to USA, Bante Jesus, and go to Australia, that Rakuans Ham, full of Rahatan ones. අපේ කියන්නේ අන්තිම රහතන් වල පුරුණය කරලා මලියදී දැන් බෑනේ එහෙනම් මොකද කරන්නේ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරනේ කමිටද මගේ මුස්ලිම් දෙවියන් කෙනෙක් දවසක් එවනවා SMS එකක් කරා sir that's the Maitri Buddha says the same thing or different thing. I said what's wrong with this guy 9:30 I just said same thing up to the last full stop. He said thank you sir. Another SMS come at 10 o'clock. So why the hell, sorry for that word, why the hell Buddhists want to wait until Maitri the Buddha? He wants to answer from a clergy, being a Muslim guy. So he meditates. He meditates himself, but he said, God said, don't tell my family. My wife is smelling the pig. She said, you are very cool now. I said, don't tell her one thing. At a certain stage, I said, declare, but don't stop your Muslim rituals. Do that, help that clergy. Don't upset the apple cart. Because Buddhism is a theory which doesn't upset the apple cart. So therefore, devotees remember, Matakati Aganda, Karuna, Kalame, Manusatma Bhaga.
අවුරුදු 100ක් තමන්ගේ කිව්වේ නැහැ පරණ සිසිවරයන්ට ශ්ලෝකයක් තියෙනවා. අවුරුදු 100කින් භාගයක් මැඩම් මොකද කරන්නේ? What do you do? භාගයක් අපි නිදි. Sleep. Body needs that to repair. Otherwise this break down. Biologically we have to sleep. Now we sleep minimum. But some ailment you go to doctor and say, sir, how many hours do you sleep? 4, 3. No, sleep about 8 hours. You're old, sleep 6 hours. I said, no, nothing. Because my time is coming to an end. Time is going out fast. Never mind, it goes. I will not spend more time. I'll spend more time in my meditation. Or reading something which helps meditation. Then, there, bhagyak nidega. Ituru bhagyak mukada karana. Ekko, you are a kid upgrading අවුරුදු 50කින් bhagyak gattot. අවුරුදු 20 ගානක්. You are a young guy up to teens, you know responsibility, eating, drinking, you're fine. That life goes. And next 20s, you are in the bed or you are grumpy, you are 80, 81, you can't meditate, you can't because I didn't see the young crowd, I saw the seniors first. So I said, නැත්තම් මෙලහටත් මට කර්ස් කරගෙන හතරක් වෙන්න දෙනවා ආම්බුරු තාම නැවතුනේ නැහැ කියලා බණ අහන්නේ ආයක තමයි ඔළුවේ. එම නිසා anyway, so then remember sit due meditation වලින් කරන්නේ අර faster than the light යන එක තත්පරයකට නවත්තනවා. Sorry, no time to explain. Please go to a person who gives meditation, or I ask Jinendra a session here on how to watch the breathing. We are going to do it for 5 minutes. If you are not running short, if you have to go run home, මට කියන්න මම දැන් නවත්තනවා තව විනාඩි 3කින් විතර. අපි පොඩ්ඩක් විනාඩි 5ක් මොනවද මේ කිව්වේ කියලා practically බලමු. Since it's PIL, any other place I would not do. Because you have to walk the talk finally. You have to walk. You teach them now how to walk the talk. Not only a lecture or a lecture, you have to walk the talk in your company. Then, dear devotees, sit you will feel how cool. 2 things are killing us. Past is killing us. That leads you to vipilasarabhave, restlessness. ඔබගේ ඩයබටික් වැඩි මොකද කියලා බලන්න, ඔබගේ ප්‍රෙෂර් වැඩි මොකද කියලා ඔය ගෙදර ෆයිට් දා ගන්නවා නම් ගෙදර ආගියුමන්ට් එක you are restlessness. Future, what's happening in Sri Lanka? Stress. If we are not going to manage this situation, which will not be corrected for the next 5 years, we will be bundles of sick people in Sri Lanka. The robes I wear. Go there and do the survey which BIMN teach you. You go to a shop, how to see what is fast moving. Those days at home, sometimes the boys get tired survey. We said go to the cool spot and see if Budalali is busy. See how many moved here. How many crowns are in the dustbin. That shows you what is comes here. Good. We learn from here. Take from Udika's from he's gone. Check with Uditan. Like that. Please evaluate yourself through meditation. Then when you stress, especially in a time like this where inflation is going towards 40, the corruption is there everywhere. People talk to a housewife, go and stand in the petrol queue, gas queue, talk to a priest. So much of frustration. It's all negative energy going around everywhere. Negative energy. People are cursing, people are regretting. Kapita vecha there, everybody says.
කොහොම ඉඳලා බෑ. That's not Buddhism. ඒක කරන්න නම් සිත දියුණු කරන්න ඕනේ. මේ මොහොතට ගන්න ඕනේ. ඔය ස්ට්‍රෙස් එකට මොකද කරන්නේ? ආශ්‍රම HR guys ස්ට්‍රෙස් එකට කරන්න ඕනේ. You have to adapt. අනුවර්තනය වෙන්න ඕනේ. I told you, we did our anuvardhana. He said, no atapirikara, no throwing Buddha puja, serve only what is there. Just because ladies have sadda, don't give them to serve. When you do this, අපේ නෝන මහත්තුරු ඒ අතට යටිනුත් serve කරනවා. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මම අද personally හදපු කුඩිම අනේ ඒ තව ටිකක් ගන්න. Then pudding දෙකක් හදනවා නෙමෙයි දානෙට ඊට පස්සේ learn it from the home, not don't expect parliament to do that. Get to cool life, get to very basic life. As a priest, I should be alpage. What is alpage? I will be fine with this robe. Why? Fine with the common? This is a material form. What is wrapped? It is another material form which is a filthy impurity like a toilet. So moment once it's washed and all, it is fine. Now I go wear it today, still it's fine. If I wear it about 2 times, is it nice smelling? No, it's become pilikul. Then makeup material, arakat material, makeup පාවිච්චි කරන මගේ හිතේ යම් thought process එකක් කරනවා that is mine. It's a matter of 5 aggregates arising and passing away. There is a robe, it's being weared, but nobody wearing it. Sorry. Now, I don't have to identify nobody wearing it. Mama කියන්නේ the deep end of what we are coming, sila, virtues, concentrations, panya, wisdom. Once you stop this fastest running thing, mind, you get out from depression, you get out from stress, which has to be done in Sri Lanka. Teach your students that how to stress එකට ආතතියට අනුවර්තනය වෙන්නේ කොහොමද කම්පැනියක් හැදෙන්නේ. ආතතියට අනුවර්තනය වෙන්නේ කොහොමද එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් හැදෙන්නේ. මේ තියෙන ආර්ථික ආතතියට ඇඩප්ට් වෙන්නේ කොහොමද අපි as a mother, father or a response household, please discuss the management team and do that fast as possible. That is the best thing that we are doing. For that, associate Buddhism. Garnish that with Buddhism. No need of, because best psychoanalysis is when Isagotami came with the kid who is dead. She doesn't believe she is dead. Did Buddha give Satipatthana lecture? He said, Nanki, illa marriage නැති කේද මම මොකද උපහාසයට පුළුවන් මොකද කරලා ඔව් මම මොකද කළාද කවුරුත් marriage නැති කේකින් අප ටිකක් කරන්නේ. From morning she went throughout 7th hour. Everybody said Nanki අවදි වෙනවා අනේ අපේ තාත්තා මැරිලා අපේ සීයා මැරිලා මගේ මහත්තයා මැරිලා. By evening the body is becoming smelly. She thought my marane. She threw it and came running to Buddha. She became Arahant. When I did my psychology counseling exam, I related something equal. I got the highest marks in the batch. Why? That was Buddha's counseling, 2000%. So many Angulimala. Lokubana kiwa Angulimala. Just stop running. Damn, I'm going to. So, sir, I have stopped your running. But Angulimala was wise. Sorry, I can see him going, but he says stop. What's the meaning? Then Buddha turned and told, Obaduan sansare obaduano, mama navatina. See, small word like that. So therefore, let's make use of that and manage stress, ladies, at your kitchen, with your family. Priority just because children say something that is sorry. Because anybody where children are overseas, now it's millions of rupees. We also spend millions, but it's double that. You can't work because you are a human being. There's an amount that you tax yourself. So, anuvartaniya වෙන්න. දානෙ දෙන තැනේ ඉඳලා බුද්ධ පූජාවේ ඉඳලා
එහා පැත්තට අඳින කරන cut down your visits. අපේ පුරුද්දට නැන්දිව බලන්න යනවා, අංකල් බලන්න යනවා, ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න අය බලන්න යනවා. නැත්ද? අරයට ප්‍රශ්න, අර abroad එකක් ඇවිල්ලා බලන්න යනවා. Now you have to cut down. Go for only essentials. Weddings have a very good. I'm so thankful to COVID taught Sri Lankan Buddhists to take a funeral in 24 hours. Salute to COVID. Therefore, sermon will come to an end. Final thing is panya. It take a lot of time, but basically, nutshell, if one realizes this whole gamut of your life, your body, all what's happening, you see, hear, say, smell, and feel, all these 5 aggregates, mind and matter. And mind and matter is a flux. Any flux arises and passes away. And to any flux, there is cause arising and passing away. Therefore, it is anitya, dukkha, dukkha means unsatisfactory condition, and there's no ego. Less ego, you will manage the economy well, because your priorities are less. Your wants are limited. Otherwise, wants are unlimited in people. So that is the panya. That's what called vipassana. If you are an educated, learned PIM graduate, learn to develop panya, wisdom, because Buddhism is for intelligentsia. Such people would catch. I know one guy, my export manager, now he's a professor in New Zealand. He has got to his career, this meditation. He take me on Zoom sometimes to address them, and he himself does it. And so he's one of your past students. There you are. So therefore, Sri Lanka has become the poorest nation in the world. Inflation is going up to 40. ඒ නිසා ඇතිවන ස්ට්‍රෙස් එක අඩප් වෙන්න අනුවර්තනය වෙන්න ඒකයි බුද්ධ ධර්මය කියන්නේ. ඒකට ඊගෝ කියන එක අඩු කරගන්න, self කියන එක, competition, doing tit for tat, stop all that and calm yourself, get rid of restlessness, get rid, even anybody talks and says, "Vada, man, Sayaram Ibarai." Give courage to him, man. Calm and negative. That's what Buddhism is. So therefore, you are commemorating Vesak. Please take the first message he gave, last message he gave. Hurry up. Time is running out. You are very rarely you become a human who has capacity to get to bravery, knowledge, all what I said. With the summary, to do that is virtues. Virtues is not uttering about 10, 15 sansas. It is nothing but being educated, being elders, and being people who could reason out. Don't do what is wicked, harming, and dangerous. And then stop the mind which runs faster than the light, that's samadhi. Get rid of the 5 mental blocks, and that will release you from restlessness and stress. Then you have a very clear conscious look at the reality of the universe. If you understand Anitya, Dukkha, Anatma, you understand this is nothing but 5 aggregates, there's no self here. You will be the best wife and husband on earth. You will be the best mother and father at home, and you will be the best granny and grandpa, not a grumpy. Most of the grannies and grandfathers are grumpy. I'm sure your conscience will tell, because they live in the past. They live in the past. There's restlessness there. So therefore, don't become. You will be the best granny and grandpa if you develop your insights. You will be one of the best priests. Made inna aliyekko, made inna thawa aliyekko goda ganna. Goda ganna aliya indoni eli.
He'll be a priest who is not in this mud, which is the present style of temple management. He'll be outside, so he can pull up all you and even the priest. Day before, young priest came for an invitation from his Upasampada. He's going on rattling of what's happening, what is wrong, what he has to do, home in the best one. Mankiwa, me chivare dagateokrana dhamtu. Hey, Upasampada when you have another one week, give up, go home. Go home. Don't insult this. Wear this to attain Nibbana. That's true, we are a graduate, okay. लेकिन रसावल ने रसावल करने के ग्रेजुएट बने का हम दुरान का हिलाफ ने बेहद कराने पे हंदा हम बदलने पे but we are doing all that, so now we are back on the payments. So therefore, मामने क्या ने आओ खाल बदल कराने में then कभी बिना अभी पाहक पुलवान देता हूँ. Ladies, are you in a hurry to go? No. Sit down, sit straight up. Dhamma Desana is over. We are trying to adapt to the future. Keep your body straight, the spine straight, head straight. Mahansina Nidya Gandhavake out, it went the message that no, I have to be out. Then, Alo create the Vada, Duvana Upaki Sita, Kataka Upaki Sita. Hey, Sita Arakana, and Kaya to Thiam. Fathom long body come to a emergency Namak Tian. Method of position, the Katin on Yatatian, Komatian, Obake, Duana Hita, May Mohan the Tarakana. Haya Aramunu Karanwa, Ilahitanum, he cut to take Karan. Then his son Mudunata Hikati. Place your mind on top of the head. Now bring it slowly down. The face, the head, the neck area, the thoracic area and the two hands, chest area, abdomen area, stomach area, hip area, two legs, kappa, Dana is the knee joints, Kenda Pradesh, the calf, Valalukara ankles, Pade Agar, Yati Patul Sahita, toes, Pade Angili Agar, and then sit the Pade Yatati. Feel Karan Manase. The toes, the ankles, calf, knee joints, legs, hip area, Tunati area, Father, the stomach area, then the chest area, Papu Pradesh, Adhika side, the Urahisa, thoracic, bell, neck area, face, head, top of the head. May Vage, keep a saraya, may Mohantraka sitting. Is a case to the Patulania Dakwa, the Patulania sit is a Dakwa, the higher he sit a bit. Focus your mind on the body, having scanned your body from head to toe to head. Okay. Now your mind is associating this body. Now, from this moment, your body is here. From this moment, reflect on the entire past. You can remember from a kid what happened up to this moment. All what happened, it could be kusal, akusal, good, evil, or whatever it is. The way this body behaved, moved, and the mind which directed that is nothing but 5 aggregates of mind and matter arised and passed away due to cause and effect. Hetu pala nisa
නාම රූප දෙකක් හෝ ස්කන්ධ පහක් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන mind and matter කියන දේ ඇති වෙමින් පැවතෙමින් විඳී කියලා විතරයි. මොකද අතීතයේ අතීතය දැන් මම කරගන්න බෑ. අතීතයේ ඇති වෙලා පිටලා ගිය අනිත්‍යයි. Past is nothing but impermanent. ඒකින්ද මට උපාදානය කරන්න බෑ, මට ක්ලික් කරන්න බෑ, අල්ලන්න බෑ මනසෙන්. ඒත් බලන්න මනසෙන්. Therefore let go past. අතීතයේ ඉඳන් අදාළ. See how cool you feel. The restlessness completely will go away once you practice. I think the reality is past is gone, uncertain. Now mind will automatically run to the future. Any kid knows future has yet not arisen at this moment. Then how does it arise? Future arises when the cause is there and when conditionality takes place. What arises? Future. What is arising due to cause and effect? You just reflected it to past. Again, 5 aggregates of mind and matter arises in the future. What is the nature of mind and matter? It arises and passes away. Even future, I can't grab onto it at the moment because whatever future arises is nothing but mind and matter arising, passing away. I can't cling to that. Let go the future. අතීත අනාගතය හිතෙන් අදාළ. ස්ට්‍රෙස් එක මමයි. එකම එක තැනක් වෙනවා මේ මොහොත. Get your mind to this moment. Your mind is now completely free from restlessness. You let go of the past. You are free from stress. Future let go. Your mind is at this moment. This moment. The best way to get at this moment is there is a sensation at your nose. A column of air is going in, ashwasa, breathing in, and it doesn't stay, it comes out. Place your mind there and watch the breathing. Your mind therefore is at the present moment. Keep watching the breathing, going in, coming out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. You are very focused at the moment. Your mind is wise, your mind is very deep and is sharp. It can analyze and adapt to the situation as it may come. You are cool, you are calm, your mind is settled. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, that's 5 minutes. Do you feel fine or you feel bad? Keep doing it. Keep doing it. And you will find answers. Don't go and incorrectly misinterpret. We didn't meditate that there's no past. Past was there. But only thing, you are not thinking. You look at the reality. If this has to be there, we need to take. If it's not there, I have nothing to take. Future yet to come. We don't know 5 minutes what will happen. But future නැහැ කියන්නේ PMI එක subject නැති වෙලා යනවා. 5-year plan සේරම යනවා දැන්. ඒකත් නෙමෙයි කිව්වේ. ඒක නෙමෙයි කිව්වේ. ඒක
click කරන එක. Remember, I'll conclude it. Stress helps you at some times. At an exam, stress helps කරගන්න. Dissertation එක දෙන්න දවසට ඒක කරගන්න stress. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? We'll say annual convention. We are really stressed. We go to the top end hotel, stay the night, relax, but still, because that's we are presenting the whole company in front of the shareholders and everybody. And we want to see everything is done to the spec. So go and talk to people, Putava, do it, you can do it, okay, sorry, I get everybody to come into my room and present themselves. I go, sir, don't do that. I said, don't do it, because then I'll tell you where you're going wrong. Or you tell me where I am wrong. What happens? The relationship built because you are humble, you are kind. Before the presentation day, everybody has to come to the lounge, a different place, not ground where visitors are. Let's sit and meditate for 5 minutes. Sir, yesterday we had drinks now. So that is yesterday, now think, forget about the drink. What happens? Presentation, go through the roof. All the foreign visitors, they say, excellent Sri Lanka. Do that now. Don't give up. Present the way. Present your companies how you're going to come out from this mess. How to manage human aspect. So, dear devotees, such the sermon comes to an end. I bless the PI management for inviting us to deliver this Dhamma talk in a scenario where Sri Lanka is one of the poorest states in the world. What we learned today, I'm sure, take courage as housewives, take courage as husbands or spouses, take courage as employees here, take courage as shareholder or whatever you are in another company, and understand the society. Everywhere there's stress. Don't watch TV too much. They add stress to you. Nobody tells, very rarely somebody says how to come out. All the top priests are silent. They don't come on screen and say how to get out of this. They write letters to the authority, that's it. No forum discuss this in that way. They're all talking of how to get back, how to get the dollars. No. Correct yourself, and I don't have to say, please as a priest, please adapt to this stressful situation. Don't give up. Never say die. Am I correct? College again. Never say die. Adapt. Keep on adapting. Dhamma is there to help you. Don't live in the past. Don't live in the future. Do your best today. Correct your mentality, attitude. We are there. For that. And other I would say, towards the evening of the day, you will go home. Even traveling is stressful, very expensive. With all that thing, you remain here for more than 1 hour listening to Dhamma. Through that, we kept our wicked things out and we developed fine, serene things in our heart. That's called merit, wholesome being. There are some beings in the world, universe, who they can't offer flowers, they can't listen to Dhamma, they don't have priests and other people. They're called deities, or they're called the divine. So, api devyanta king anumodam karamu. Vishwe alpesha mahisha devya me kalamana paschat kalamanakara upadhyayatane adikvidu siyaru gomatu devya ඔබගේ නිවෙස්වලට ඔබට අධිකෘත දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා නිවනින් සැනසෙත්වා මෙසේ shall convey merit to the divine ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චිරං රක්ඛන්තු සංසදා
පින් අනුමෝදන් වූ සියලුම දෙනා මේ සහභාගී වන සියලු දෙනා අද පැමිණීමට නොහැකි වූ ඔබගේ ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න සියලු දෙනා මේ ස්ථානයට ඒ කටයුතු කිරීමට පැමිණෙන බාහිර කතිකාචාර්යවරු ආදී සියලු දෙනාට මෙහි පැමිණෙන ශ්‍රද්ධා ශිෂ්‍යයන් සියලු දෙනාට රජුන්ගෙන් සොරුන්ගෙන් සතුරන්ගෙන් ගින්නෙන් ජලයෙන් අවියෙන් ආයුධයෙන් ක්‍රියානතුරු දේශගුණික කාල විපත් අනතුරු ත්‍රස්තවාදී විපත් අනතුරු ලෝ පැතිරෙන වාහනක වෛරස් වසංගත ආදී ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී ඇති මේ අවපාතය තුළ ඒ සියලු දෙනාගේ ජීවිත ආරක්ෂා වේවා. දළදා වහන්සේ ජයශ්‍රී මහ බෝධි නාමතුර බුදුහාමුදුරුවන්ගේ 90ක් පමණ ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛය ධර්මයේ නිර්මලව 5000ක් කල් පවතින බවට සාක්ෂි දුන් මේ රට මේ මෞලිම මේ වැඩිච්ච තත්ත්වයෙන් මුදව ගන්න පාලකයන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම බුද්ධිය ප්‍රඥාව සහ කල යුතු දේ අවශ්‍යතාවයන් ආධාර උපකාර පිණිස දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසේවා. මේ බෞද්ධයන් මනුස්සෙක්වත් වඩින්නේ මිය යන්නේ තම තමන්ගේ ගොවිතැන් ආදී සරුසාර වේවා. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්තියෝ ච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. May harvest will be bountiful. May rain comes in time. May there be peace prevailing on my motherland, and may the rulers or the kings be just. දැන් අපි මියගිය ඥාතීන් දෙම විශේෂයෙන් කරුණාකාර පශ්චාත්පාද ආයතනයේ සුබ සාධක සංගමයේ මන්ත්‍රීමේ සකස් කරේ ප්ලෑන් කරේ මෙහි සේවය කර මහාචාර්ය උදිත ලියනගේ මැතිතුමා මගේ ඥාතිවරේ මට ඉදමකට ආරම්භ කළා පිළිදෙන්න පුළුවන් මහාචාර්ය සුදන්ත රණසිංහ මහතා මේ මහතා මතකම මම දාන්නේ ඒ මහතා ආචාර්ය වික්‍රම වීරසූරිය මැතිතුමා නැවත මාගේ ඥාතිවරේ එතුමාවත් හොඳට සීකරතයි ආචාර්ය සමන් කැලයිකම මහතා මොදෙක් හඳුනන මහත්මේ ඒ මහතාට විද්දෙනවා ආචාර්ය තිලක් පත්මරාජදාස මැතිතුමා ආචාර්ය ජේ.සී.පී. විජේසිංහ මැතිතුමා හොඳටම අපි හසුරු කරගෙන මහාචාර්ය සිසිර ජයකොඩි මැතිතුමා යන මෙහි සේවය කොට මේ පී.ආයි මාත්‍රේ අද දවසට පත් කරන බොහෝ වෙහෙස මහන්සි වෙච්ච ඒ නම් සඳහන් සියලු දෙනා අද මේ සහභාගී වන ඔබගේ නමින් නියමයි තමන්ගේ දෙමාපියන් ඉන්නවා නම් ඒ අයගේ ගුණ සුවඳ සිහි කරා කොච්චර කල් ගිහිල්ලා නැති වුණත් දෙමව්පියන්ගේ ගුණ සුවඳ අද වගේ අපිට මතකයි ඒකගේ ගුණ සුවඳ සිහි කරන්න මේ ස්ථානයේ සේවය කරලා මිය පරලෝකේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බලාගෙන දැන් පිටේ කියලා ඒ සියලු දෙනාම මේ නම් සඳහන් කර සියලු දෙනාමත් මේ පින අරමුණු වේවා පෙනේවා දැනේවා දුගතියෙන් මිදී සුගතිගාමී වෙත්වායි මෙසේ පින්දෙන ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා වന്തു ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මානේ පාර සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාවනිපාන පත්තිය අද දවසේ සිදු කරගන්නේ උතුම් කුසලයේ ප්‍රත්‍ය ඔබ පන්දා සිට මේ දක්වා සිදු කරගෙන ඇති සියලු කුසල ධර්මයාගේ පිය භවයේ මේ ජීවිතයේ ඔබ සම්පූර්ණ කරන පාරමිතාවන්ගේ ප්‍රත්‍ය තම තමන් අත නිවන් දකින තුරා පස්පව දස අකුසලී යදන අසත්පුරුෂ ආධර්මිෂ්ඨ බාල ආශ්‍රය නොවේවා දස කුසලී හැසිරෙන සමත විදසුන් ඇති බොහෝ මහත්මා ගතින් වැඩි කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස නිවන් දකිනාතුරා ආශ්‍රය පිණිස සැලසේවායි සාර්ථකව දෙතුම් කල්යාණ මිත්‍ර ප්‍රාර්ථනා කරමු. දරුවන් චරණින් අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් දරදා වහන්සේලා ජයසිරි මහ බෝධිආමතුන් රුවන් වැලි සෑරදුන්නාදී චෛත්‍ය සරණින් කෝටි ලක්ෂයක් ලෝකයා චක්‍රේ පැතුරු පරිත්‍රාණී ආශිර්වාදයෙන් මහා සංඝ රත්නය වන
අප ඔබට ඉතා මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් සිදු කරන මේ ආශිර්වාදයෙන් කලමනාකාර පශ්චාත්පාදයන්ගේ සුභ සාධක මණ්ඩලයේ සියලු නිලධාරීන් මහත්කරුන් සමාජිකයන් සියලු දෙනා අද මෙහි පැමිණ සහභාගී වන ඒ කතිකාචාර්ය මණ්ඩලය ඒ කාර්යාලය පරිපාලනය කරන සියලු දෙනාට නිදුක් බව නිරෝගී බව සුවපත් බව චිරජීවනයේ දාසිරි ශාන්තිය වේවා. ඔබට බලපාන ග්‍රහණ ශාස්ත්‍රයේ රාष्ट्र කාපල දෝෂ ඇස්වාමට වාදී කෝපක්කමික බලය මේ ආශිර්වාදී ඉදිරියේ විහෙත දක්ෂණය වෙත්වා. එසේම මේ සත්‍යානුභාවයෙන් නානුභාවයෙන් දකවරණයෙන් ඔබ සමට බුද්ධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් මතක ශක්තියෙන් ධාරණ ශක්තියෙන් වැඩෙන මේ පශ්චාත්පාදී ආයතනය තව තවත් දියුණු කරලා රටට ජාතියට මහජනතාවට විශාල සෙටප් ඒ වගේම බිස්නස් වර්ල්ඩ් එකට තාම හොඳ විධායකයන් නිර්මාණය කරන තැනක් බවට පත් වේවා. ඒ සඳහා ඔබලාට ශක්තිය ධෛර්යය සියලු කලමනාකාර හැකියාවන් වැඩි දියුණු වේවා දියුණු වේවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ සතර කොට මේ ලංකාවේ පවතින ව්‍යසන විපත්ති අතුරු අන්තරාය ආරක්ෂා වේවා. ඔබ සමත් ආරක්ෂා වේවා. තව තවත් කුසල් දහම් කරමින් ආර්ය කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කරමින් සමත විදර්ශනා භාවනා වඩමින් උතුම් සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරියත් සතර මඟ සතර ඵලයට පැමිණ උතුම් වූ නිවනින් සැනසෙන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සාර්ථකව මොදක් වෙන්න අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡම් පච්චාපචාරිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බා සම්පatti හිමිනාතේ සමිච්ඡතු. සුඛී දුක්ඛෝ නිබ්බාන පච්චයෝ. ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් වේවා. උතුම් බුදු ගුණ නිරන්තරයෙන් දෙසු දලදා සම්දු සරණයි නොවන් සනහන කැලණි මිරුණ සරදුන් සිළුමිනෙහි සරණයි සමන් ඉරහිස පහන් කරමින් තැබූ මුනි සිරිපතුලේ සරණයි නිවන් දක්නා ජාතික ඔබ සැමට දුරු නොවන් සරණයි මගේ මව්බිමට දුරු